All right, hello guys, and welcome to the stream. Another day, another stream. How are you doing? Nice to see you here, everyone. Halling, tjenare Halling. Hello, Hugo, tjenare Hugo. Ville, hallå Ville, hur är läget? Välkommen. Mille, jag körde nyss en riktigt nice flight från Landvetter till Helsinki med min kompis. Väldigt nice. Welcome everyone. Kevin, all the way from Florida. No, yeah, Florida, Lakeland, Florida. Very nice to see you here. Hope everything's good with you. Welcome, welcome. And we also have Sanders here. Hello, Sanders. How are you doing? Nice to see you here again. And Hans-Olof. Hello, Hans-Olof. God kväll, god kväll. And welcome, welcome. And also Cooked Pilot. Hello, hello. How are you doing? Welcome back, my friend. Hope everything is good with you. And it's another stream and another night. Ville, tjenare Ville och Färjestad supporter, tjenare, tjenare. Basic Element, hallå, hallå, välkommen. Welcome, welcome guys. All right, so we're gonna fly from Luleå to Gothenburg. So in the north of Sweden to the west of Sweden. And we're gonna be in VATSIM. And we're gonna select the plane. So I hope you can hear me well and everything like that. If not, let me know. And we are going to prepare. I haven't even prepared the flight. So we're going to fix that. A319 has been requested to fly. And we'll put on some music behind. Hopefully it's not too loud. All right. Alvin, varför flyger alltid så sent? Därför att det är nu jag har tid att flyga, då jag har barn. So why do I always fly this late? Because it's now that I have time to fly because I have kids. And that's why. How do you get that pilot on the career picture? Which one? You mean this one? Oh, I think you actually select how you can select how your pilot should look like. And then I think it will appear like that. Unsure, but I think so. Odier, jobbar inte du tidigt? Jo, ganska tidigt. Typ 8 brukar jag börja ungefär. So I work from 8 a.m. Okay, we're gonna select the Scandinavian Airlines. Oh, I have selected, but still not like that. Then I don't know. I don't actually. I haven't. I thought everyone had like that. I don't know. Halling, vad är det för yrke? Jag jobbar inom IT. So I work within IT. Audio, hur orkar du flyga så sent? How do you manage to fly so late? I don't know. It's just a passion, and then I have more energy to fly. Wait, we need to select another variant, the A319. What about the high density? Nope. Red pilot, okay, yeah, I don't know, like how. I never really thought about it, but it's there. Let's see if this one is the correct one. We are looking for the SAS old retro livery. And not there. Maybe here. Here we go. This is the one we want to have. And save and back. 77 Aviation, tjenare, tjenare. Hur går det? Jo men tack, det går bra. Vi ska börja flyga. Vincent, hallå Vincent, välkommen. Hur är läget? Har du hört de senaste nyheterna om Skavsta flygplatsen? Hans-Olof, nej det har jag inte, det får jag gärna berätta.
latest news about Skavsta Airport? I don't know. Please tell me. Where are you gonna fly? Where ska vi flyga? We're gonna fly to... we are gonna fly to Gothenburg. So we flyger till Göteborg. If someone wants to fly along, you can do so. We're gonna be in the online mode and also on VATSIM. So feel free to join. I'm gonna make sure that I am in multiplayer mode here with North Europe selected for the servers. So that is checked. Save and back. I'm gonna try and speak a little bit more English because we have some more international viewers today, so everybody can follow along, but I will read it and translate it in Swedish. So we're flying to Gothenburg from Luleå. And Vincent, bra själv. Tack, det är bara bra här också. Härligt att det bra med dig. So if someone wants to fly around, feel free to do so. We are gonna prepare for a Christmas tree later on. We're gonna try and make a Christmas tree, so we need to practice for that with the community flight, and we need like at least 7 airplanes to fly together. So if you want to join that, feel free to do that later on. So practice is needed. We're gonna fly information later on, so practice for that. Some other model flygplan, if I collect model planes, yes, sort of, but I have not many. I have 4 or something like that. You can see them, they are on my shelf there where the colors are, but I will show them later. Do you also collect? You can write in Swedish, but I will try to answer in English. What are you called on Microsoft Flight Simulator 2024? My name is Crawdad819. I don't know why I just selected some random word back in the days. Pete, tjenare Pete. Hur är läget? Välkommen. Welcome Pete. All right. We're gonna select the gate 3 here. Set as departure, flight conditions. If someone wants to fly along, you can do so. Weather and time, live, air traffic, make sure it's off, and then multiplayer all players, and save and back. And we're gonna start the flight. Jag är, tack så mycket för follow, välkommen, thank you so much for the follow. Aviation, god kväll, good evening, god kväll. 77 Aviation, nice, samlar en speciell skala, jag samlar ett firande skala. Jag vet knappt vad det är för skala jag har på min, I don't know. Nice. Nej, ingen speciell skala. So no specific size of the planes for the modeling that I collect. Okay, we're gonna make it to daytime because it's much nicer to fly in daytime. Something like this is nice. Welcome on board, guys. Thank you for the likes and welcome. Can you type it in the chat here? Yes, I will. If I just can find the correct close. Close Crawdad 819. Hugo, vart flyger du idag? Vi flyger från Luleå med A319, det här är FENIX A319 va? Till Göteborg. 1-400 är de stora flygplan. Luleå till Stockholm, jajamensan Aviation. Eller nej, inte till Stockholm, vi flyger till Göteborg faktiskt. Ingen scenery, jag tror inte att det finns någon scenery för Luleå, så den här är tyvärr tråkig. So I think there is no scenery for Luleå Airport, which makes this is the standard default scenery for Microsoft Flight Simulator, unfortunately. How much RAM do I have in my computer? I have 64 gigabit of RAM, 64 gigabit of RAM. Thank you so much for the likes, guys, and we have not even created the... Oh, you see, we need friend request. Very nice. How do I accept that? Yes, I saw that. Very nice. Cooked pilot. Very nice. I will add you later on in the notifications. Maybe it's here. Accept.
Nice. Welcome. Yeah, 778. Nice, but om jag har DDR4, do you know if you have DDR4 or DDR5? I have DDR5. Jag ska gå över när det är live imorgon. Okej, så gott. Jag vet inte om jag kommer vara live imorgon. Osäkert. Men jag är tillbaka typ på fredag kväll i alla fall. So I'm not sure if I will be live tomorrow, but at least on Friday evening. Thanks, no problem, Cooked Pilot, and nice that you wanted to be my friend here. David, tjena David, vart flyger du till? Vi flyger till Göteborg från Luleå. We're flying from Luleå to Gothenburg. All right, so we're gonna be on VATSIM. Let's actually, before we can even join VATSIM, we need to have a flight plan. So we're gonna create that. There's someone of the ICAO code for Luleå. And so there's no scenario for this one. This is just the standard Microsoft Flight Simulator. Yeah, I was actually planning to do a flight from Seoul to North Korea, but it's gonna come up later. Okay, we are Scandinavian Airlines, and flight number 551. Departure, I don't know the... ESPA, tack så mycket. ESPA, arrive, ESGG, Gothenburg. Aircraft type A319, A319-100. Thank you so much for the likes, guys, and welcome. Martin, det finns här sen du är flygplatsen. Aha, gör det? Är det add-on scenery? Aha, man kan se norrsken, so you can see the northern lights, but you need a mod for it. Okay. Do you know where you can get that mod? What's the name of the mod? Norwegian is starting up new routes from Skavsta next year. Very nice, very nice. So Skavsta is Nyköping in Sweden. A319. Let me just do like this. All right. This is the route we're gonna fly from the north of Sweden to the west of Sweden, Gothenburg here. And if we're lucky, we might have some tower here when that's in. We will see. Generate a flight. Martin Nilsson, det finns sen du flygplatsen. Gör gärna det. Please do so. David, det är väldigt fin röst tycker jag. Ja, men tack så jättemycket David. Tack, vad snällt. Välkommen David. Thank you so much. All right. Did I create a flight? Yes, I think we did. For flight fun. Now, let's see. We're gonna do the flight pre-file on the network. There we go. VATSIM. If someone wants to fly along, feel free to do so. All right. File a flight plan. And there we go. Flight plan filed. Enjoy your flight. Perfect. I'm going to put this on the side here. And let's have a look here at this beautiful livery. Very nice. We're also going to open the Volanta. Tack så jättemycket för likes, Nani. Thank you so much for the likes and welcome everyone. Vincent, Sim Market. Nice. Okay. So do you know what the mod name is? Cancel flight, cancel that one. There we go. Add a flight, import. There we go. All right, welcome everyone. If someone wants to fly along, please feel free to do so. I'm gonna now log into the VATSIM network. We're gonna make sure that we have no one here also, so I don't stand on someone's plane. Yes, Station Web, Northern Lights on Microsoft Flight Simulator 2024. Will do, Vincent. Thank you so much. Will do. All right. 1 second. Kommer lite ner på skrivningen.
Wife in the way. All right. Thank you so much for the likes. Welcome, welcome. All right. All right. So let's see. Connect. We are also gonna check that there is no one here. Scandinavian Airlines 551 for the call sign. We have the A319. Okay, and then we go to VetSim. We go to the VetSim radar. Do we have someone here? Is someone gonna fly along with us? So we have the tower here in Gothenburg, so they might be online when we get there. Where is even... Is ESPA? Royal Island Pilot, hallå hallå, välkommen tillbaka! Flög du planet idag? Nej men shit, never häftigt. Very nice. David, känner du igen mig? Jag var med när du pratade med mig och Pete. Nej, ja nu kommer jag ihåg. Ja, vad roligt. Ja, nu vet jag. Välkommen här också. Vi verkar inte ha någon på VetSim. Ingen som vill flyga med idag. No one wants to fly along today. Can you show the stats on top of the screen? Yes, good idea. Thanks for the reminder. Will do. Real Island Pilot, välkommen också igen. Jag måste bara kolla, var det flygplanet som jag filmade, Gord? Var det ditt flygplan vid 14-tiden där? Från Köpenhamn. And let's see, Volanta is the name of it. Let's see. Volanta. Säker på det? Ja men härligt. Jag tänkte, det kom ett annat flyg så jag slutade filma det flyget när jag taxade förbi. Men nice. Bra flyget och fin landning. Why is it not? There we go. Now we have the overlay there. So new friend request. Okay. Here we go. Connect. Can you show the stats on top of this? Yeah, we got it now. I think that's what you meant, right? That's fixed now. And so let's go. We are now connected. We don't have anyone here, so we're gonna be on Unicom 122.8. And how do we treat this thing? We'll just do like this. No? Move it on the side. Yeah. That's in radar also on the side. Let me know if the music is too loud or something. Det var kapten som landade i Arlanda. Attans. Om det hade vetat så att jag stått där och jag hade vetat att du hade flugit där så hade jag kunnat säga att, kanske att du hade fått landa eller någonting. Ja, men ändå nice. Det hade inte Linnea med, eller nej, Linnea var nog inte med ombord. All right, so let's start here. We're gonna try to look at this checklist. All right, parking brake on, check. Spoilers retracted and disarmed, check. Rudder trim 0, check. Flaps retracted, flaps are retracted, check. Engine mode selector normal, engine mode selector normal, check. Engine masters off, check. Thrust levers idle, check. Weather radar off. Weather radar is off, check. Predictor wind shear is off, check. Anti-skid on, check. Landing gear down, landing gear is down, check. Wipers off, check. Fuel quantity, we're gonna fix that now, and balance CG also gonna fix that now.
Mika, hello, good evening, Captain Frederick. Good evening, Mika. How are you doing? Welcome to the stream. Welcome, Mika. I hope you had a good day. Hans-Olof, de ska bland annat flyga Madeira till Madeira. Aha, wow, they're cool. So in Skavsta, they're gonna fly from to Madeira from Skavsta. That's pretty cool. Didn't know that actually. Very cool. I Finland är det redan minus 22, väldigt kallt. Och in Finland it's already minus 22 degrees. That's super cold. And we are getting... Ooh, nice! Coach Pilot, nice, I see you there. Who's next to me here? With sunglasses. Very nice, welcome, welcome. Very nice to see you here. This is awesome. Hello, Frontes, welcome, welcome. Very nice, guys. So for Christmas, we're gonna fly a Christmas formation. So we need 7 planes at least for that. I have not set the date when we're gonna fly it, but we need to practice for that. So the upcoming streams, we're gonna do some more community flights and practice flying information. So if you want to join, please let me know. We need 7 planes. Right now we have 1, and that's me. So yeah, let me know. Let's see. I'm good, thanks. Very good to hear, Mika. Very good, and welcome. We are flying to Gothenburg from Luleå today in the north of Sweden. What are we even looking at here? We're gonna get the flight plan, import run sim brief. There we go. Vi pratar lite med först som sist när vi är inne har jag kollat in aviation MSFS skjutbärverktyg. Nej, det har jag inte, men jag har auto FPS har jag använt. So I've been using the auto FPS for better FPS. I know one of the issues why it was very resource demanding, and it was the thing that I used with no background here. That took a lot of like 20 to 30 FPS only for that. So I turned it off. Real Planes 25, hey, hello, and good evening everyone. Nice to see you here. Booster efter FPS och för hela Microsoft Flight Simulator Flight Pro kan starkt rekommendera. Can strongly recommend. Okay, we'll try that. I'll try that. Aeratune MFS. What are we looking at here? We have loaded the flight plan there. Mass and balance. We're gonna do an instant load today. Load aircraft instant. There we go. Departure perf. We are gonna departure from, let's see. And runway 32. Runway 32. Flaps 1 plus F. Sync load sheet. Sync live. Calculate. And there we go. Trim up 0.3. Can you see me in the game? Hang on. I have a real time set, so I can't see in the dark. Okay. Let's see. Real plane 25. I see your name, Cook Pilot. I see a sun class. Someone is having a sun class next to me here. And who is that? Very nice. Simon. Is that you, Howling? That's gonna be you, Howling. Very nice. Sun class. Very, very nice. And Cook Pilot, I see you, but I'm not sure if I can see your plane. Let's just do like this. Yoink. I see your name, but I don't see like... Yeah, I don't see your plane. Don't know why, but I can see your name. Maybe... Are you on the correct server? I selected the North server, North Europe server. I love it. Anti-ice på. Yes, det måste vi ha idag. We need to have anti-ice on. So long kvar tills du måste lämna gaten. Long time until we leave the gate. Yes. But let's get things moving here. I will try to sub on your channel. Hang on. Visit channel. If I'm not already doing that.
And now I'm subscribed to your channel, real things. Sandklass jag är lugnt, trevligt. Riktigt fint. Okay, we'll continue with the checklist. Quick pilot, yes, I have the north. Strange that I can't see you. Maybe... Yeah, I don't know. I saw your name, so that's at least working, so... Yeah, I don't know really why. Maybe... No, it's strange. Battery Master 1 and 2. Can you see me, maybe? Battery Master 1 and 2. 1 and 2. There we go. Next one, external power. External power, check. Strobe lights, auto. Strobe lights, auto, check. Cockpit lights as required. Right, instrument lights as required. Display brightness as required. 8 arrows, line 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. 8 arrows a line. What else do we have on this list? Trying to follow the list for once. Seatbelt sign on. Seatbelt sign is on. Check. Tack så mycket för likesen. Thank you so much for the likes. Det är video nice. Tack så mycket. Är du bra på att flyga? Hyfsat. I think I'm quite okay to fly. Let's see. No smoking signs. Set to auto. Auto. Check. Announce here it's late. Emergency exit lights armed. Armed. Oops. And we're gonna test the announce here lights. And it seems good. All the buttons seems to be working. Fire test. Engine number 1. Engine number 2. Do you like planes? Yes, I do. Been doing that all my life. I'm on hold short, yes. Jag kan flyga med dig någon gång när jag köpt JAS. Ja, men nice. Härligt. Ser att du flyger över Atlanta. Kan man ställa in så man bara ser folk som flyger där, typ som Vatsim? Vet inte faktiskt. Not sure if it will work. Theo, vilket flygplan ska du flyga med? A319 Retro, A319 Retro. Okay, that was the checklist for the cockpit preparation done. And now we're gonna do the MCDU setup. That is quite easy. Init request. Jag heter Oliver, du är väl svensk? Jajamensan, välkommen Oliver. Det stämmer bra det. Bratt, tjenare Bratt. Welcome Bratt, how are you doing? Theo, gammal klassiker. Yes, it's an old classic airplane. Yes, indeed. 551, Scandinavian 551. Cost index. We got a cost index today of 5. 5 for the cost index. Cruising altitude 380. Flight level 380 there and check. Wind request. Angelica Johansson, hello from Luleå, välkommen. Hello from Luleå, welcome. Vilket plan åker du? Det är A319, we're flying the A319, the 100 with retro livery. If you want to join, you can do so. Feel free to join. We are on Vatsim and we're also on multiplayer mode. Wind request. Kalkylera med anti-ice på takeoff. Yes, okay, då ska jag göra det. I'm gonna calculate with the anti-ice on. Well, let's try and do that. Runway for departure, runway 32. Rise 5 Charlie. There we go, insert. And we have the takeoff for that. And that's it for now there. Let's go here then. We're gonna have the anti-ice on. Anti-ice, engines and wings. Yes, packs off, sync
sync, calculate, and we're gonna send this to the MCDU. And there we go. Then we're gonna go here for the loading, send this information to the MCDU. There we go. Now we are done with the MCDU part. Still waiting for the iron line. We have 6 minutes to go. Cook Sparrows, parking 22, ESPA, that's me now. Okay, parking 22. Parking 22, where do we have that? It's gonna be here, but I see no plane, which is weird. I see you howling here, and that's because you're on that sim. Not sure why it's not working with the... Can you see me then, maybe? Cook Pilot? Oh, I'm gone now, okay. Okay. Kan du flyga en 2E787 Dreamliner sen? Can you fly 2E787 Dreamliner later? I don't have the 2E Dreamliner installed, but another time. I think it will just be this flight today. We're gonna fly today, we're flying to Gothenburg, så vi flyger till Göteborg. Norge vann VM mot Italia, wow, häftigt! Norge won the VM against Italy, very cool. Have you been flying with Aegon Airlines sometime? Yes, I have. Om jag har flygit med Aegon Airlines? Jajamensan, fast inte på riktigt, men i flight simulator. So we're waiting for the iron line. Let's see. What else are we gonna do? We are gonna put on some other music. Hang on. Put on something. Like that. That's nice. Alright. MCDU has been set up. And flight plan right now in its prediction wind shear on. Tack så mycket för likesen. Predictive wind shear is on. Check. Cockpit door locked. Let's see, do we have some passengers with us today? Hello, welcome. And goodbye. We're gonna lock the cockpit door. Cockpit door is locked. Check. And that was it. Now let's continue with the FCU. Barometer set. Let's see, what do we have for the QNH today? Departure perf. Tack så mycket för likesen. Thank you so much for the likes. Theo, är det kvar som man kan önska låta med den här play? Det är bara när jag är inte på YouTube, så tyvärr inte just nu. Så det funkar bara, det är för att det blir copyright strikes annars på YouTube och Twitch. So you cannot wish for songs today, unfortunately. Set rätt QNH, yes, vi ska kolla. According to this one, it's 997. So we set the QNH of 997. QNH set to 997, and we also have it here. Group invitation received. Ooh, what's this? Invited you to play, okay. But I can't join now, then it will be like... a little bit weird. I think I will then leave this and then come in some other way. I'm so weird and awkward. What? No. No problem at all. Brett, kan du snälla åka nästa flyg med Boeing 77 Norwegian? Det skulle vi kunna göra. Var någonstans till och var? Vad är det coolaste, största flyget du flugit med i verkligheten då? Då är det nog 747 till Thailand med Thai Airways från Arlanda. Typ 2006, så 20 år sedan. Vilka är de coolaste ni har åkt med? Which one are the coolest planes you've been flying with? So the biggest one for me is the 747 with Thai Airways from Stockholm to Bangkok 20 years ago. Alright, FCU altitude, in it out. I'm not sure what they have here. Let's have a look with the charts. It's so nice that they have the charts included here, so we can have a look at it. Something that the Boeing iFlight doesn't have.
registered. Let's have a look. Airport info for takeoff. We're gonna departure from runway 32. Runway 32 is here. And initial climb. Thank you so much for the likes guys and welcome. N6T0, ska du snart ha Ålesund i en video? Ja, jag har laddat ner den sceneryn, så snart så kommer jag göra det. Vet inte exakt när, men snart. I will do that soon. Noel, måste man ha DMS Inc. JAS Gripen för julgransflygning riskera? Nej, det måste man inte ha. If you need to have the JAS Gripen for the Christmas tree flight we're gonna do later. No, and I don't think it will be easier to fly some other plane that is a bit slower information. So I think we're gonna take something that is already included that most people have. And we're looking for the initial climb here. Initial altitude, can we see that here somewhere? Takeoff. Am I blind or something? Initial altitude, can we see that somewhere? Har du frågat Qatar 787 Arlanda till Doha någon gång? Nej, det har jag inte. På riktigt, eller du menar i flight sim? If I've been flying with the 787 Qatar from Arlanda to Doha, I have not. Initial altitude, anyone here? Climb straight at the minimum 500 feet, you climb to the MSA. That can't be correct. Let's have a look here. We are departing using the Reset 5 Charlie. Here, initial climb clearance 5,000 unless otherwise specified. There we go. It doesn't set. Aha, Noel, flight level 090 brukar jag få på Vatsim. Okej, så flight level 090. Hello, hur gammal är du? How old are you? I am 38 years old. Yes, I am that old. I've been flying flight simulator since 1995, guys. It's a long time ago. Now Microsoft Flight Simulator 2024. Okay, I read it in English. When Microsoft Flight Simulator 2024 comes to PS5, what do you think it will? What the price will be to buy a Boeing 777 there? Good question. I mean, I think we'll still probably be around 500 Swedish crowns, something like that, because you need to have the deluxe version of the program to get the 787. Otherwise, it won't work. So, like 500 Swedish crowns, something like that. Det är en 5C som jag har 5K. Okej. Och då kommer vi flyga lite olika där. We're gonna fly a bit different there. Från Stockholm till Warszawa. Okay, from Stockholm to Warszawa. We'll try to do that with the Boeing 747 later on, but not today. Let's continue with the checklist here. Initial altitude has been set. Hours in a line. Alright, that's now done. Check EFIS. Arc to 10 nautical miles. Check and arc mode. Yes, all good. EFIS. That was what you did. Flight directors both on. Flight directors, they are both on. 1 and 2. Check and check. What else? APU fire test, we did that already. APU masters on. And then the starter. Starting APU, 1, 2, 3 seconds. Let's continue here. Crew oxygen on. Fuel pumps on all. Crew oxygen on with the fuel pumps. We're gonna now connect the pushback tug. Prepare for pushback and departure. De-icing, let's do the de-icing. Theo, vad är det för checklista där i handen? Jag skrev ut den från flightsim.to. So I downloaded this and printed this checklist on flightsim.to. Wait, where's the camera? There.
So yeah, I'm not sure if that's the first one, probably not, but yeah, we're using it anyway. Fuel pumps on, navigation lights on, APU bleed on once available. Navigation lights. Confirm aircraft is ready for treatment. I will take the choice here. We begin treatment now and observe fluid type 1, concentration at 75%. I will call you back when ready. Oh, we can't work out. Well, we can, but let's not. Let's do like this. Here goes the de-icing. Very nice. Har du köpt den nya scenen för E2K av MK Studios? Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort. I have not bought it. The new Helsinki with MK Studios, because I have already bought another scenery for that existed before. So that's the one I'm gonna continue to use. It feels a little bit unnecessary to change just for a new scenery, if you know what I mean. Have you bought it? När ska du flyga? We're gonna fly very soon. We're preparing everything. Mackan, tjenare, vilka snabba glädjer och pilottema på dig? Yes. So we're using the pilot team today. Let me know if the music is too loud, guys. Or if you want me to turn it off, I can do that also. De-icing ongoing. Theo, vad gillar du mest? 321 eller A319 och varför? Jag väntar bara för den pushback. Yes. Då kör vi ta en liten print screen här också. Nice. And once available IPU bleed on. Check. External power off. External power off. Check. And we can now disconnect. Din Suluk, hallå, välkommen. Är det Microsoft Flight Simulator? Ja. Vi kör så här, vi pausar musiken lite grann. Let's pause the music a little bit. This is Microsoft Flight Simulator 2024, yes. Vänta bara på din pushback, we're just waiting for my pushback. Yes, we are soon done here. Departure perf. Wait, one thing we want to have the realistic, so it is a little bit more realistic with the turbulence and so. There we go. Hur många minuter tar det, eller timmar? Vet faktiskt inte, jag har inte kollat upp det, men jag skulle tro typ lite mer än en timme. How long is the flight? I think it's a little bit more than 1 hour. Visst inte man kunde de-icea? Jo, det går med om man har G6. Man behöver ha G6. You need to have G6 for the de-icing to work. Yes, agree. Väldigt sugen, men Black Friday runt hörnet, så då får man passa på att köpa sceneries. Yes, precis. So as soon as Black Friday, I think there's going to be lots of sceneries that are a lot cheaper. So that would be nice. Locking gear. We're on service here. We can disconnect the GPU. Shocks and cones released. And let's turn on the constraints here. There we go. Okay, we are now gonna depart from runway 32. So that will be the tail to the left. Nose left, tail right. Now tail right, left. This one. Hur mycket kostade GS6 Pro? Senast jag kollade var det 400 kronor. Yes, det är nog samma fortfarande. So the GS6 Pro is probably the same. Parking brake released. Push. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brake set.
All right, we'll start. Let's have a look on the checklist. Arm doors and cross check. Parking brake off. Beacon lights. We forgot the beacon lights. And trying to do this one here. Engine masters 2. Engine mode selector start. I'm so not used to have the checklist for this. Okay, start. And then engine master 2. Starting the engine number 2. Check. When then if that is done, we then are going to start the engine number 1. Raffe, are you a pilot in real life? No, I'm not. I'm actually not. I think it's a problem between Xbox and PC. Yeah, it could be. Strange, but I saw your name at least. I did saw your name, so... But I think it has been working before, but I'm not sure. Till julklapp önskar jag mig en FMC MCU till min Boeing 77. Oh, väldigt nice. For Christmas I wish a FMC MCDU for my Boeing 737. Very nice. Big planes, jag kommer snart tillbaka. Yes, ingen fara. I will be back soon, no problem. 1 million K for you. Thank you so much, Jagar. Thank you, and welcome. Mackan, det var länge sedan jag flög med oss. Ska ni börja snart igen? Det tycker jag absolut. Vi ska ju köra en gemensam flygning sen framöver. Eller alltså, om ni vill göra en gemensam flygning sen så går det bra. Vi kommer att göra det. Kurd 173, hallå, god kväll. Var kommer ni flyga nu? Vi flyger upp till Göteborg från Luleå. So we're flying from Gothenburg to Luleå. Alright, we'll start the engine number 1. Mackan, tack så mycket för follow. Thank you so much for the follow. Det är så roligt, du är inte lika mycket på Vatsim längre, jag märkt. Ja, men nu är jag faktiskt på Vatsim. Just nu är jag på Vatsim. We are on Vatsim now. Och det är ofta så det att när jag kommer online så är det typ ingen som är kvar. Nu har vi tyvärr inget torn kvar i Göteborg. So often when I can fly, I usually can fly around 10 p.m. quite late, and that's usually when I come online. Then there are not so many more Vatsim towers online. Långt flyg. Vi ska se. How long is this flight? Statistics. I would like to summarize some of the safety information included in the safety on board card in your seat pocket. The crew is on board for your safety, and it is important you follow our instructions. Flight time. Always keep your seatbelt fastened. We recommend 1.5 hour. 1.5 hour. If oxygen is needed, a panel above you will open and a mask will appear. Side stick fault. Okay. The emergency exits in the aft, over the wings, and in forward departure. Let's see. The engines has been started. We'll continue here. Let's see. Before engine mode 2 and masters 1 check, and then engine mode selector normal. Normal. Check. If you're charging your equipment, be sure to monitor your devices during APU bleed off and APU master Remember, off. if your device becomes hot or produces smoke. Smoking and the use of electronic cigarettes is not allowed on SAS flights, included in laboratories. Check. We thank you for your attention. Alright, before taxi, transponder set. I don't know, we don't have any specific squawk here. So, okay, and pro window heat auto. Ja, mina damer och herrar, före start kommer vi släcka ner i kabinen, men du hittar en läslampa i panelen ovanför. Ladies and gentlemen, before departure we will dim the cabin lights, but you will find your reading light in the panel above you. Window heat auto. Check. And spoilers armed. Gonna arm the spoilers. Spoilers arm check. I'm also gonna set the trim when I don't forget. FCL trim for up 0.3. There we go. Finns det ATC? Ja, det finns ATC. If there is ATC, yes there is ATC. Do you see my name on the map if you look behind? Nope. Strange. Okay.
Mackan är snart vinter så ska börja köra Arlanda till Sälen. Oh nice! A319 min favoritrutt. Den är riktigt nice. Ryan's livestream expert. Hello, how are you doing? Nice to see you here. 24, yes, this is the 24. Welcome. Hope everything's good with you. Do you still funderar dock på att skaffa MCD till Airbus? I'm thinking about getting MCD to Airbus. Gillar Airbus lite mer, men måste i så fall skaffa plan. Jag fattar. Sim update 4. No. I don't have the sim update 4 yet. I don't think it's available it's in the beta, or which phase is it in now. So yeah, we're using the SV3. Show graphics. I can just show you very quickly. This is the graphic settings I have right now. Yeah, TAA anti-aliasing, TAA render scaling 100, and he's playing on a 4K monitor. AMD 100, DLSS, and then for the global rendering quality, I reduced this one to 150. Yagar, thank you so much for the rose. Oh, I'm on SV4 beta. How is it working? I've heard only good about it, so can't wait for that. So yeah, 150, lots of ultra here, then some high with rocks and grass. But I think like the most important one thing here is the terrain level detail or something, 150, and that's quite okay. Sometimes I have the maximum, but when it stutters too much in a stream, I lower it a little bit. But I can try and make some video about it, all the settings here, because it's a lot of settings, and what I have that is at least working, but I'm sure it could be tweaked. Ooh, 120 FPS is good. I have RTX 1580. Very nice, Ryan's flight sim expert. Very nice. My graphic card is 4090. 4090. 120 FPS on the iFly 747 Max. Wow, that's insane. Very nice. Very nice. Thank you so much, Jagar, for the 7 roses. Thank you. Very nice settings, Fredrik. Yes, indeed, Mika. Thank you so much. Brukar lyssna på live ATC. If I just listen on live ATC, yes, sometimes, but not too much. It's mainly, I honestly no, I don't listen so much, but because I simply don't have so much time. So when I have time, I usually fly. Okay, we'll continue with the checklist here. Och Noel, det är mycket ATC i USA vid den här tiden. Just det skulle vi kunna flyga någon gång i USA. We can maybe try USA sometime. Quick pilot, did you change the time? If less, then you can't have online, I think. Oh yeah, that's probably it. Yeah, that's probably it. That's right. Good pointing out. That's probably why. Sorry about that, but I can't fly in the night. Well, I can fly in the night, but it's a bit boring. But that explains why. Okay, let's continue. Trim we have set up for takeoff. Spoilers as required. No, spoilers are on check. Flaps for takeoff. We're gonna set the flaps 1. Flaps coming to 1. We have the best performance for Microsoft Flight Simulator 2020 or 2024. 2024 definitely. It's more like updated to the current techniques and so on. The other one is a bit old regarding that. So definitely 2024. Okay, the flaps has been set to 1. And anti-ice if required. Yes, we do. We're gonna turn it on today. Wings and engines. There we go. Check. That's it to make for likes, and thank you so much for the likes, and welcome guys. Continuing here with this checklist. Auto brake, set max, no slides, taxi. Okay, auto brake. And there we go. Takeoff config. Let's have a look there. All good. And yep. No slides. For the taxi, and we're also gonna confirm that we have a good. Oh, we didn't set the parking brakes. That's why. Forgot that. So they are not disconnected because of that. Or what are they doing?
There we go. Hey wheelplanes, hello wheelplanes. Du paxar för engine start. Nej, det fanns inte med på den listan här. Fanns inte med på min checklista här. Utan det blev väl mera vid takeoff. So I don't have the packs off when I start the engines because it didn't say so on this checklist. For the Boeing 747, I know that it should be. Okay, Halling, are you ready to fly? Är du redo att flyga, Halling? Quick pilot. Okay, next time let's do real time maybe. Yeah, that's a good idea. When we play in private, yeah, that's a good idea. And he's waving goodbye to us. Goodbye. Okay. Another wave. Nikatul, yes, Halling, ready, very nice. Very nice. Alright, let's have a look here. What is more says here? No slides. Auto brake set max. Auto brake set max. Check. And no slides on. Check. And runway turn lights. Before taxi, runway turn lights on. Oi, someone sneezed. Runway turn lights on. Okay, I didn't know that actually. And weather radar is on. Check. Request taxi clearance. And then we start. Okay. We'll just say that we'll Scandinavian 551 is taxiing to runway 32 for takeoff. Anti-ice on. Anti-ice är on. Jajamensan, de är på. The anti-ice is on. Alright, let's finally move. And here's just start chrono now, okay. Takeoff config depress, we have already checked that. Takeoff memo, check green. Yes. Oh, parking brake. I realize now that I don't have my rudder, they are not connected. Team Too Fast, hallå, where are you going today? Vart åker du där? Vi flyger till Göteborg från Luleå. We're flying to Gothenburg from Luleå. I think we can continue here, right? A little bit unsure. There we go. Hugo, it's nice to listen to live ATC when playing Microsoft Flight Simulator. Ah, yes, good idea. That's something we can do. What was that? Oh, and also we're gonna start a recording. Maybe someone wants to see this flight afterwards, so easy there. There's no wind here. Flight control. Replay. A bit sensitive here, but okay. Luleå. There we go. Recording has been started. Why is it steering so much to the right? Pratar du bara engelska och svenska? Yeah. So I'm speaking English and Swedish, but focusing a little bit more on English so everyone can understand because we have some international players. True, everybody is standing in the scare out. Luleå traffic, Viking 772, taxiing to runway 32. 22. 32. Very nice, Viking. Alright, so if you want to fly along, guys, if someone of you wants to fly along, let me know. We have Halling here. Oops.
But for turning to real time. Tristan, everybody, nice to see you. I hope everything is good with you. A long time ago. I hope all is good. But for turning to real time, we're not flying in real time because I think it's quite boring to fly in darkness. Honestly, it's not so much to look at. I prefer to look when I fly over stuff like the world. If we did a long flight, then yes, but this is quite short, and I think it's much nicer. It's only black, otherwise it's quite boring. That's why. Hey, listen, from Zelda. Cooked pilot. Oh, did you react to my comment? Yes, or like which one was it? It was that we're gonna fly in together, like in real time, right? Tourist train mobile with the crab wave. Nice. Yeah, but it's nice to listen to live ATC when playing MSFS Flight Simulator. I need to do that. I've never done that before, so let's try and do that sometimes. This would look like a tool. Good luck. Thank you so much. Yeah, are we? Yeah, we can play it in real time another time together. Yes, for sure. Är det A319 eller A320? Det är A319. This is the A319 we're flying. Oh, look how beautiful. Snyggt calling. Very nice. So we're taxiing all the way to runway 32 for takeoff. Initial climb 5,000. Let's check here on the checklist also. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Yes, indeed. Very nice, true stream boy. Kan nästan icke förkäll. Vad betyder det? Förkäll? What does förkäll mean? Or what does it mean? We're gonna continue to taxi all the way along here. Before takeoff, let's have a look so we can see nose lights for takeoff, landing lights on 1 and 2, TCAS, TA or TARA. The captain has an announcement to make. TCAS traffic as required. Good morning, we're about to take off, but we are expecting some turbulence, so please hold your seatbelt. Nice one, true stream boy. On Twitch. Alt RPTG. What's that? On. Okay, interesting. Transponder on. Well, the transponder should be on earlier, I think, but I could be wrong. Skillnad. Okej. Ja. Fattar. Förlåt att jag inte kan norska så bra. Jag kan icke snacka norsk. Eller hur säger man? So sorry about me not understanding Norwegian so good. Well, I understand when they speak sort of, but not all the words. Yeah, and takeoff, brakes hold, and then stabilize at 40% and 1. Brakes release, thrust lever, flex, or truga. Fair enough. Are you guys ready? Do you think we're gonna crash or will we make it? Nice, Tristan, right? Ja, snyggt Talling. Väntar in dig lite grann där. Very nice. Very nice. Jag har mitt bälte på. Bra. Everybody put your seatbelts on. We're gonna fly. Prepare for a bumpy ride. You never know with me as a pilot. Kalme, tack så mycket för follow. Thank you so much for the follow. Welcome. Let's do the Dizzy Man. Yes, hey Tristan, do you want to play this? Okay. Scandinavian 501 is now departing from runway 32. Okay. Landing lights on. Nose lights, taxi lights on, strobe lights on. And there we go. Cabin crew, please be seated for takeoff.
And tracks off. Var är flygvärdinnan? Flygvärdinnan är i New York. The flight attendant is in New York currently. Probably on his way back home to Copenhagen. I spoke to her yesterday. She was in New York. And she's a real flight attendant, in case you didn't know, guys. Working for Scandinavian Airlines. All right. Here we are. Once again. Let's listen to the sound here. Now take a print screen. Nice stereo handling. 40% N1. There we go. And Tuga. Oh, not Tuga, Manflex. Ja, terrängen är snacks. Ja, jag får försöka fixa det. I'll try to fix Attention all that. passengers, the captain has an announcement to make. King 772 lining up and away. Take off, but we are expecting some turbulence. So please hold your seatbelt. 100 knots. V1, rotate. And there we are, positive rate gear up. Thank you so much, thank you so much. And goodbye, Luleå. You suck. You suck. Thank you so much for that. Okay, reduce the thrust to climb. And also packs off. I mean, autopilot on. Autopilot is on, check. And spoilers disarmed. Spoilers disarmed, check. And primary channel lights is off. Nose lights off, check. Flaps is coming on, up. Jagar, thank you so much for the applause. 772 departing runway 32. Thank you so much for that. Cooked pilot, I'm going to study and sleep. Goodbye, soldiers. Goodbye, cooked pilot, and see you next time. Thank you so much for tuning in here. And all the best to you. Take care, and we'll see you next time. At least I can see your name, so that's a good thing in Flight Simulator. Luleå, the best airport in Sweden to listen to is ESSD, aka Borlänge. Aha, okay. Or ESMS, Malmö, because they have Sweden control. Oh, okay, okay. Let's, I will try to listen to them more after that. Goodbye, True Streamer Boy. Take care and see you next time. Nice with the sound alerts that you send in. Packs off, glöm inte. Såg inte det först nu. Yes, packs are off. Då ska vi se. Terrain on. And alright, let's continue and climb to flight level 380, very high altitude. Flight level 380, let's increase the range to 320 nautical miles. QNH standard. God morgon mina And standard. damer och herrar, varmt välkommen ombord. Inom kort kommer jag och mina kollegor påbörja vår servering. Reser du med oss i SAS Plus så bjuder vi på en lite lättare frukost tillsammans med varma eller kalla drycker. Reser du med oss i SAS Go har vi snacks och kalla drycker till försäljning. Menyn hittar du Hello, True Streamer Boy. Som vanligt bjuder vi på Very nice. Har ni några frågor så tveka inte kontakta oss i besättningen. I'm not going, it was cooked pilot. Oh, okay, I see. Once again, ladies and gentlemen, Very nice, True Streamer Boy. Jag tränger snacks. Ja, vi ska se vad vi kan göra åt det. So if you want snacks, we'll see what we can do. What kind of snacks do you want to have? Very nice here. And as always, coffee and tea or compliment. Nice with the jump scare. Haven't got me yet.
Nu ska vi se, jag hatar att A330 laggar så mycket trofast. Ja, gör den det? Jag visste inte det. So the A330 is lagging or stuttering a lot. I didn't know that. Okay. True stream by Stockholm place pudding. I would like a beer, please. Yes. Hey, cabin crew, can you please fix a beer for my friend True Stream Boy? Oh, yes, no problem. We will fix that. Oh, great. Thank you so much. So, they will fix that. And Team 2 first. You want some snacks? What kind of snacks do you want? Vilka snacks vill du ha? Hur gick starten, Halling? Ska se om jag kan se dig. Very nice. Yes, indeed. Let's see. That's in radar, Halling. You are right behind me, sort of. Den är kalas! Ja men härligt. Värde Marmy, vart flög du till? We're flying till Göteborg. We're flying to Gothenburg. We are way about 10,000 feet. Landing lights off, seatbelt sign off. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. You can now turn off your seatbelts, but please, we always recommend them to keep you seated or have the seatbelts on and stay at your seat, because you never know, there might be turbulence or something unexpected happening. So please, remain in your seats. Team Joe Fast, chocolate chips, cookies om ni har. Absolut. Hey cabin crew, can we get some chocolate chips, cookies? Oh yes, we'll have some chocolate cookies, chips. There you go. Here, Team True Fast, you got it. Something. Was trying to make a different voice. Very nice. Nothing better than getting drunk on the plane I am right now. Right, yes, very nice. Very nice, True Stream Boy. Kör Arlanda till Eskilstuna. We could do that sometime, but not now. Not now. We're flying to Gothenburg, requested by Wilster. I'm not sure if Wilster is here, but we are recording the flight anyway. Yes, we are. And let's see. So if you want to join, we're gonna later on do a Christmas tree formation. We need up these 7 planes. So if you want to join that, please do. Noel, har så intentions för att virus? Jag tror det. Jag har slutat använda så intentions just nu i alla fall. I stopped using these intentions for now. But maybe there's some virus. What should we can maybe like try and do our own sounds. Who should we try to imitate? Like Mickey Mouse or something? Tror fast, jag kan inte landa då utan take-off. Där jag bara uppe i 32 000 feet. Aha. Konstigt. Strange. Den borde funka för formeringen. Ja, eller vilket flygplan tänkte du på? Har vi kört Stockholm till Östersund? Ja, jo, det har vi gjort någon gång. Jag tror att det var den jag gjorde typ 7 go-arounds på. So I think we did the Östersund 7 go-arounds or something like that. PC-12, den borde funka för formeringen. Yes, den skulle vi kunna köra. Så, men Noel, då är du dess föregående, ska se. Jag måste ha missat den där. Ska se, St. John's. Mycket ATC. Och sen scenery, alltså jag tror att den har försvunnit, kommentaren. Den verkar ha försvunnit. Jag ser bara same intentions för ett virus och sen ser jag att den borde funka för formeringen. PC-12, läs föregående kommentar. Mycket ATC i USA vid den här tiden. Black Friday. Flight level 090. Det hatar jag, A330, A320.
Va? Vadå, att det är svårt att landa med dem, eller? So you having trouble to land with the A320? Okay, let's get some music on board. Music. What kind of music do you want to hear, guys? Like, I can't play copyrighted songs, but like we can select a specific genre. Not sure what this is. Labubu, vi måste köra en gruppflygning snart igen, kapten. Jajamensan, det ska vi göra. Och vi ska öva inför, vi ska köra en gruppflygning där vi ska försöka göra julgranen, tänkte jag. Så då vi ska öva på det. Det börjar bli dags att öva på det. Vi kanske får pausa de här vanliga flygningarna ett tag och bara öva på gruppflygningar. So maybe we need to pause these normal flights and just do group flights. Yes. So, David, tack så mycket för delningen av livesändningen. Olle, tack så mycket för delningen av livesändningen. Thank you so much for the share the live stream. Here we are inside the cabin. Everyone is looking happy. Yes. David Johansson, King du är. Tack så jättemycket. Tackar. Jag är 14, okej, är det bra? Alright, soon we are at the cruising altitude. Vi har nog ingen vatsim. Eller vi är för vatsim, men vi har ingen torn. We don't have any tower in Gothenburg. But Halling is flying along. Very nice, Halling. Let's see if I can see you. Can't see you yet. Okay, top of climb. Vi ska välja bana som vi ska landa på. Vi väljer bana... Oh, 15,000 likes for you. Oh, thank you so much, Jagar. Thank you. How many likes? I can't see how many likes we have currently. I need to check on my mobile then. Oh, Jagar, thank you so much for the 4 roses. Thank you. Tack så jättemycket för de 4 rosorna. 15,000 likes. Oh my god, guys, 15,000 likes. Crazy. Thank you so much. Thank you very much. That's insane. 15,000 likes. Your fingers must hurt. Don't hurt yourself. Be careful with your fingers. Oj, jag såg en beacon. Gör det. The landing is off också. Beacon ska fortfarande vara på. Vänta, vi glömt att stänga av. Nej, paxet på. Vad bra. Jag ser inte då en Halling. Det var väldigt vanligt här. Okay, let's prepare for the landing. Tidprofess med A319 och A320 kommer jag upp i 32 000 fast när jag ska landa utan att ta take-off. Vänta, så det kommer upp till 32 000 fot men kan inte landa sen, förstår jag det rätt då? So you reach 32 000 feet but you can't land, is that correct? So is there a bug with the plane or something? Oj, enligt Vatsim Radar åker jag 6 km snabbare, nice! Men körde nu ska jag säga, det är 321 du åker. Med sandklass, va? Var kan man se det, ska vi se. Jo, 321 med sandklass. Just det, nice. Ja, då kommer du köra om mig snart.
Okay, so let's prepare for the landing. Jag vet inte om jag ska prata engelska. Do we still have someone who doesn't understand Swedish here? Let me know. Otherwise, I will talk a little bit more Swedish now. Where do we start? Let's have a look at the charts. Tack så mycket för likesen. Thank you so much for the likes, guys, and welcome. Thank you so much. Landvetter. We are gonna land on the what? Runway 03. Okay. Yeah, 03 Moxa free left departure arrival. Let's have a look for the Moxa. Top climb precis före rasen. Flight level 340. Ah, okej, nice, nice. Det kommer nog att komma fram före. Moxa free left. That's the approach we're gonna do. And then coming into GG920, GG921, 920, 921. Let's have a look here. Actually, that's first selected arrival. ILS 03. Moxa free left. Moxa free left. And insert. Flight plan. Let's have a look here. 99920. Thank you so much for the likes. And welcome, welcome, guys. GG920, 920, 921, 721. 920, 921, 721. And after that we have 735, 719, 735, 719. We have a restriction here of 230 knots and 5,000. 719 and then 708, 3,200 knots. Right, too steep path ahead. Let me just clear that. Invalid delete. We might need to set up some restrictions here manually. (5,000 feet, 3,000 feet). Let's have a look here. At GD 735, there's the restriction of 5,000 feet. DG 735. Let's put in 5,000 feet there. 5,000. Check. And then we have 719, maximum 230 knots. That is there. And then we have 200 knots and maximum or 3,000 feet here at 708, 200 and 3,000. Let's put that in there. 708. Let's have it. 708. There we go.
Noel, hallå Noel, när är vi framme idag? Vi är framme... Det var en bra fråga. Jag ska kolla. When are we expected to arrive? 10:27. Så om 1 timme och 15 minuter. So we'll be landing in 1 hour and 15 minutes. There is not the top of time. Okej, så vi kommer in till 7:08. Då gick vi i spotter. Nej men tjenare, hur är läget? Välkommen tillbaka. Hoppas att det är lite bra med dig. Jag kommer inte ihåg, men jag tror kanske att jag såg att du hade filmat eller tagit foto av Hercules 130. Kan det stämma? Eller jag kanske kommer ihåg fel. Okej, vi kommer landa på bana 03, 708, inflygning här och 3000 feet. Straight in landing, runway 03. Category 2 ILS? No, category... I'm sure which one I'm gonna use here. Oh. There we go. This is the one. Minimum 678. QNH. Det är helt okej, inte taggad på de andra. Ja, jag fattar, det är samma här. Jag fattar. Samma här. Kan vi flyga till Italien mer? Är det halvvägs kanske till Bergamo eller Rom? Det skulle vi kunna göra. Vi skulle kunna köra lite mera typ. Kanske inte liksom från Stockholm för det tar så lång tid. Eller så vi har gjort, ganska nyligen gjorde jag Stockholm till Palermo. Men vi kan ju åka typ, ja men typ Rom, Sicilien eller liksom någon land strax utanför till Italien. Absolut. Okej, jag kan ge det var nog min vän, men jag planerar att lägga ut inom snart. Men nice. Har annat som måste utföra. Jag fattar. Kul. Då ska vi se. Vad är det vi ska kolla på här? QNH för arrival. Nej, varför kolla? Nu ska vi se det här. Så. Arrival perf. Refresh meter, apply meter. Variable winds at 3 knots. QNH 998. 998. And variable winds at, was it 2 knots? And what was the temperature? 0 degrees, 0 grader, 03. Zero degrees. Yeah, that's everything we need right now there. Hittade ett par riktigt snygga bilder från tidigare som jag ska lägga ut. Wow, ser jag bara. Ja men shit, häftigt. Spännande, skulle vilja se det sen. Försöka få in den på jetfotos men vänta på hjälp av en vän som kan få den godkänd. Nice. Jag hörde, eller läste idag, oj vad är det här för musik? Jag läste idag någonting om jetfotos att typ om man typ har editerat dem så godkänner de i regel inte vad jag fattar det som. Jag har aldrig provat att skicka in det men det är mest för att jag inte har liksom en bra kamera att ta bilder med och lite mera inne på liksom att själva filmandet
Men ibland så önskar jag att jag hade en bra kamera och kunna fota också ibland. Ja, lite varmare länder. Rom till Bergamo. Det skulle vi kunna köra. Ligger hyfsat nära med flyg, men perfekt för en kort flight på kvällen. Det låter bra, det skulle vi kunna köra. Jag också fotar väldigt svårt, men ibland får man till det. Ja, visst är det så. Jag skulle verkligen vilja ha en kamera nu, för jag är väldigt begränsad av den filmkamera som jag har nu. Den klarar inte att filma i mörker. Så att jag kan bara liksom filma på dagtid. Så jag skulle gärna vilja ha typ R6, Canon R6 tror jag den heter. Med ett liksom bra objektiv till. Men jag får spara till det. Då ska vi se 38 000 fot här. Landing weight, vi ska räkna ut landing weight. Fuel prediction 2,6 plus 53,1. Jag är lite för lat för att orka tänka hur man räknar ut eller vad det blir. Så vi kör 2, eller är det en 8? Är det en 8 kanske till och med? Nej, det är en 6. Det är en 6. 2,6 2.6 plus 53,1. 55,7 för landing weight. 55,7. Oj. 55,7 för landing weight. Men det blir väldigt snygga bilder när man tar foto. Väldigt nice. Tack så mycket för likesen. Thank you so much for the likes, guys. And welcome everyone. Hope you're having a good day or had a good day. Halling, hur går det för dig? Ska vi se om man kan se dig. Det var på 34 000 fot, var det så? Flight simulator. Shit, det är typ precis bakom känns det som. Här kan man se vilken flight level det är på. Nej, 34 000 fot. Strax bakom. Yes, flight level 340, jag ser det. Okej. Varför kan inte jag se? Ja, det är där någonstans. Kör du real weather eller runtime? Eller dina streck, okej. Yes. Vi kör en liten sån här. Julius Hot, tack för follow, välkommen. Thank you for the follow and welcome. Vi kan kanske göra så här.
Väldigt snygg livery. Oh, Jagar, 20,000 lights free. Oh my god, Jagar. Thank you so much. Thank you. Insane, crazy. Muscot, god kväll Muscot. Hur är läget? Välkommen. Welcome Muscot, how are you doing? We are flying to Jagar, 3 roses. Thank you sir. Thank you so much. Tack så jättemycket. Thank you so much, Jagar. And we are going to Gothenburg. And we're going to prepare for the landing. We've entered the landing weight. And let's have a look for the charts again. In the land on runway 03, QD 708. And then coming into the runway, let's see. Flight plan. QD 708 and then is the runway 03. Can you see traffic on the end there bakom me to nav? If I can see traffic, if I change the nav, let's see. Oh, I have to do it physically here. Nej, jag tror inte det. Nu ska jag se, jag kanske inte har trafik på. Hur ser vi? Hur sätter man på det igen? How do we turn on traffic so we can see? Let's see what it says here. Multi-scan. Weather and terrain. +8 Zulu Delta. Transpondence, ska vi se. On. Alt. Oh, there's the Alt RPTG that's on. Men det är 1 och 2 på den. TIRA, that's right. Jag tror att vi har satt upp det rätt. De 2 ensamma är för trafik. Vänta, vilka då 2 ensamma? ATC fail. ATC. De under transponden. De är 1 och 2. Jag kanske måste zooma in mer också. Vänta, de 2 under ident. Alan, thank you so much for the sub and welcome to the stream. How are you doing? Welcome. Thank you for the sub. De 2 under ident. Alltså jag blind med vad är ens ident? Auto. De 2 under där. Ident har vi där. Okej, de 2 under där. Ja, men TARA, det är väl det är den som är traffic då, eller? Jag har aldrig riktigt förstått vad den
riktigt gör mer än att den ska vara på. Nate, hallå Nate, vart flyger du till ikväll? Vi flyger till Göteborg från Luleå och vi kör vattsim. Och vi har en till som flyger med samtidigt som är Halling, också på vattsim och ligger strax bakom. Den här vet jag inte vad den betyder. All. Om man tar all då. Något som minskar vi på range. Master Gaming Pro, tack för follow, välkommen. Thank you for the follow and welcome. Tackar, varsågod, välkommen här. Nu ska vi se, Halling, TA är att den säger till long traffic, aha. Då har vi har den på TR, ja ska vi se. Medan TR även säger vad vi ska göra, om jag fattar det. Okej. Yes. Så typ såhär descend eller typ sådär liksom. Men kan du se mig på din radar då? Vi konflikt. Master Gaming Pro, vad styr du planet med? Jag hade lyckats komma upp i luften. Oj, okej. Vilket flygplan brukar du köra med? Jag kör med joystick. Vi kan se om vi gör så här. Så gör vi så här, ska vi se, vad har vi i kameran? Jag visar lite grann så här. Så jag har en joystick som jag använder, det är den här. Och sen har jag throttle och så vidare. Så jag skulle starta rekommendera att i alla fall ha en joystick om ni inte har det. Aha, japp, jag ser dig cirka 7 nautical miles framför på plus 4600. Men varför kan inte jag se? Man kanske inte kan se bakom eller någonting. Kan det vara så? För att den typ skannar av framifrån. Det skulle väl kunna vara ganska logiskt. Let's copy the active flight plan. Master Game Pro, sjukt nice. Jag har bara tangentbord. Okej. Yes, jo, det är riktigt nice. Oj, nu ska vi se. Men jag hade också tangentbord från början. Det är väldigt svårt skulle jag säga att bara köra med tangentbord. Det går. Men ja. Hey, Cooked Pilot! Hello, Cooked Pilot! Welcome back! Hey, I just wanted to say good night, and your keyboard camera is on center. Yeah, good night, good night. 20k likes, by the way. Yeah, thank you so much, everyone, for all the likes, and welcome back, Cooked Pilot. So why it was in the center? I just wanted to show the sort of a tour of the settings that I have. Kolla min skärm på Volanta så ser det hur det ser ut. Okej, ska vi kolla. Och vi ska lägga till här också. Let's add some screenshots here also.
Så, då ska vi kolla. Why can't I see? Varför kan jag inte se? Mer så här då. Nej. Mer eller större. Okej, så plus 46. Är det den som är jag då, eller? PVS scan. Seems to be something with this. It's not probably working. I don't have like this PVS scan thing here, so why? Ja, det är värde PVS-scan, yes. Men jag fattar inte varför. Den är på auto, så jag borde också ha den liksom där. Men den, jag tror inte mitt värdegrej har funkat på väldigt länge, för jag tror det gröna här är typ terräng. Så jag fattar inte varför den inte. Och jag har senaste versionen av FENIX. Mycket konstigt. Auto. Observation. Tjenare. Aha, du kan inte köra terräng samtidigt. Aha, okej. Jaha, ja, okej. Tack för det, då ska vi se då. Vänta, jag ändrade någon. Jo, den här. Så. Ja, nu står det så i alla fall. Knappa in 7700. Nej tack. Det kommer vi inte göra. Observation, hallå, välkommen. Hade nödlandning fälld på Vatsim och på väg till Paris från Arlanda fick landa vid Köpenhamn. Nej men shit, vad hände? Sjukast jag varit med. Motorn överhettade så fick massa varningar. Men shit. Hade det på realism, alltså failures på realism då eller? So we have realism failures. Index secondary fuel prediction. Wait, what are we looking at here? MCDU config. Manual random failures. Ska vi se. Vi har failure type all. Random realistic. Vi har inte haft någon failure vad jag vet i alla fall. Men jag kan fortfarande inte se den där predictive wind shear. Ska vi se. Fick stänga av direkt på motor 1. Ja men shit, läskigt. Men kul med liksom att få prova det. Har du sist på 1 så kan du se väderraden. Okej. Ska kolla. Har en mod som gör det. Men första gången jag har fått failure har jag haft det i 2 år. Nej men shit. Vad är det för ett mod? Vad heter moddet? Halling så har du sys på 1 så kan du se väderraden. Men jag tyckte jag hade det. Eller nu ska jag se. Sys. Den är på 1. För det ska vara på den vänstra sidan. Om man gör sådär så kommer det på den högra skärmen. Jag förstår det som.
Om vi kör så här WX plus T. EVS på... Den här vet jag inte riktigt vad den var. Den var typ på 5 där någonstans. Jättekonstigt. Det står ingen predicted wind shear. Alltså att den lyser på här. Konstigt. Okej, men jag inte kan kolla någonting med FENIX failure. Okej. Har du köpt till den extra då? Eller finns den gratis? Okej, köpt. Nu måste jag googla, det låter intressant. Aldrig hört talas om. Hittar den på simmarket? Okej. Där ska vi se då, simmarket. En kollar FENIX. Stream deck profile, co-pilot for FENIX. Pilots in command. Animated co-pilot. Stream deck bundle. Tack så mycket för likesen. Johan, hallå Johan, välkommen. Hur är läget? Välkommen, välkommen. Retromålad SAS, kära liket. Yes, den är riktigt snygg. Multicrew. Hittar inte den. Ja, men den här är fin. Johan, tackar bara bra mig. Måste dock sova, ska upp tidigt. Yes. Härligt att höra. Jag fattar. Samma här. Snart så vid landningen så blir det sova här också. Är det A319? Jajamensan. Det är A319 med SAS Retro Livery. Okej, då kan vi se top of descent. Har vi här. Och det är... Vänta, vi ska se, vi ska fixa vinden. Invalid delete. Jag sa ju att jag ville delita. Ja, det får vara sådär då.
Ska vi se, top of descent. Vi har flugit i 49 minuter. Top of descent 09.58, klockan är 09.42 snart, 52, typ 15 minuter så startar vi nedstigningen. Vi startar descent in like 12 minutes. Halling, den lilla sjön innan den stora brukar jag bada. Gå på vänster sidan den. Jag vet inte, jag ska se. Nej. Jag ska se vad så. Den lilla sjön innan den stora. Typ här, eller? Eller där? Nu ska vi se, Västra Svartnäs, står det så? Eller vad där, eller? Sundborn typ. Ah, okej. Okay. Ja men nice, vet inte exakt var det är på kartan här med Sundborn-Falun. Ja, i Dalarna. Nu är jag i Dalarna. Så välkomna till flygningen. Vi åker till Göteborg. Och vi har Halling med oss strax efter på flight level 340. Kan du också hela chocken? Vad menar du? Jag förstår inte. No comprende. Kabinen, yes. Absolut. Toalett. Oj. Vi backar ut därifrån. Där var toaletten, ja. Och här har vi kabinen. Lite... Ja. Lite mat och sånt. Har jag live weather? Jag är live weather inga moln. Jag är ganska säker på att jag har det. Ja. Jättekonstigt. Eller vända nu då? Varför blir det blir typ mörkare. Den ligger där vid molnys. Eller där vid, på bänken, den vita bänken. Hur ser det ut nu då? Det här var konstigt. Nej men vänta, nu vet jag varför. Det är för att jag ändrade om tiden. Så därför körde den senaste live-värdet som det var för 24 timmar sedan vid den här tiden. Det är därför. Okej, men här har vi kabinen. Vi har en exit-skylt och nödutgångar. Här har vi en nödutgång. Ja, det är fint. Sen har vi också lite safety ombord, SAS A319. Ja. En lite SAS store. Typ så.
Då ska vi se, topp och descent alldeles strax här. Kommer strax tillbaka. Måste kunna. All right. Tillbaka igen. Och vi har en co-pilot med här idag. Hej hej. Yeah, here's the dog. Say hi. Hello. Yeah, go ahead.
Nu på mål. Ja, vi spelade lite kola där, men jag tror att EFIS-panelen är hyfsat okej. So, that's why. Nej men titta, han såg då, woof woof, yes. Golden Doodle, tror jag att den heter. Vi ska se, vad är volanta och vatsim? Volanta är liksom typ, ja, man kan lägga in screenshots, alltså bilder på när man flyger. Och liksom man ser andra som flyger samtidigt och sådär. Så nu är det volanta här, då ser jag var jag är någonstans på kartan. Och så ser vi också att vi kan se Halling här bakom oss. Alltså andra spelare som flyger samtidigt, så man klickar, eller ja, mer så här. De som man är vänner med kan man då, man kan lägga till folk som vänner. Och så kan man titta på lite bilder och sådär som man har tagit. Där ska jag lajka också. Så lite så. Pete, hallå Pete. Vart flyger du ifrån? Vi flyger från Luleå till Stockholm, här på att säga. Nej, det är vi inte alls det. Vi åker till Göteborg. Från Luleå. Så snart är vi där. Hur är läget, Pete? Hoppas det är bra med dig. Just där vid Dalarna. Eller ja, ovanför. Ja, också var frågan, vad är Vatsim? Vatsim är ett nätverk som man kan liksom prata med varandra, eller liksom som ATC, trafiktorn, alltså som man pratar med varandra. Som flight radar, ja men precis nu, lite grann som flight radar fast för flight simulator, precis. Här har alla tillgång till den som standard också. Ja, så man, alltså det är typ, man laddar ner den separat. Och sen kan man använda den. Och den är gratis, men det finns en betalversion också. Jag tror att skillnaden är hur många bilder man kan lägga till eller någonting sånt. Alltså screenshots på sin flight. Lite osäker exakt vad skillnaden är. Pete, bara bra tack. Har nationella prov på tisdag. Hoppas att det går bra. I vilket ämne är det då? Är det matte? Är det matte, svenska och vad är det mer man har? Engelska kanske. Och länge sedan gjorde de. Men lycka till på proven. Och hoppas att det går bra. Engelska? Okej. Men det kommer du att fixa galant, tror jag. Men det är typ easy. Yes. Jag tänker att det borde vara med... Du har ju mycket kunskap inom liksom flyg och sådär, och det är väldigt mycket engelska där. Lusse, tack så mycket för de 5 rosorna. Välkommen. Tack så jättemycket, Lusse. Hur är läget? Välkommen. Noel, kan man ladda ner alla extra grejer på PS5 eller måste det vara PC? Det här är ju PC. Lite osäker på hur det kommer vara på PlayStation 5. Jag tror inte från början så kommer det vara det. Pete, tack så jättemycket för de 6 rosorna också. Tack så jättemycket, Pete. Och jag ska försöka joina någon mer gång där på din Discord-server. Lusse, tack, det är bara bra här. Hur mår du? Jo men tack, det är bara bra här också. Härligt att det är bra med dig. Vi flyger till Göteborg. Oj, jag håller på att missa nästan Top of the Sun. Snart ska vi sjunka. Så vi flyger en Airbus till Göteborg från Luleå. Tack så mycket för likesen. Välkomna, välkomna. Ska vi se när vi beräknas landa. Nu är klockan 9:56 och vi kommer att landa 10:27 kommer vi att vara framme.
så om ungefär 30 minuter. Men vi kommer alldeles strax att börja sjunka. Då ska vi se, vi är på Vatsim, men jag undrar om vi ens har några där. Vi ska kolla, vi har inget torn eller någonting sånt där. Oj, en A380, okej, den flög precis över Göteborg. Från Dubai till Oslo, coolt. Då är vi jättesnart här vid top of descent, det vill säga när vi börjar sjunka. Och vi sätter första altitude på när den har laddats klart. Ja, men här längst det är ju bara axelklaffarna som saknas och hatten, eller hur? Jag har hittat var man kan beställa sådana här axelklaffar, så jag ska försöka göra det. Nej, de verkar ha hakat upp sig. Så. Och sen typ hitta en hatt någonstans. Men sen så. Vi kommer in här på Moxan och så följer vi där 5000, så vi sätter 5000 på altitude först. Där har vi nu reach top of descent. Då börjar vi nedstigningen mot Göteborg. Kanske vi kommer se Göteborgs stad också. Det vore ju trevligt. Så får jag hoppas att vi får en hyfsad okej landning. And to then. More drag, okay. Använder vi mer drag. Ska vi se hur vi... Jag kommer inte ihåg hur man fixade de här typ ringarna som man kunde ha. Fix info. Nej, ska vi se. Man bara ska göra 03 sådär. Radio. Jag kommer inte ihåg om jag gjorde det här. Eller jag har aldrig gjort det här förut.
Så kanske. Ingen aning om det blev rätt. Ska vi se om vi kör här top plan och sen steppar vi framåt. Nej, det blir nog inte rätt. Jag får läsa på om det. Terrain kan vi sätta på nu. Här är det någonting när det står 16. Vad är det då? Det är ju ett annat flyg, eller? Undrar om det har kommit ikapp mig nu. Shit, vi ligger ju typ... Nu borde vi se varandra. Där! Shit! Nu! Halling! Nice! Du åker före. Vackert. Japp, det flög över mig. Jag hade nog på speedbrakes lite för länge. Då kommer du nog att landa före mig. Nu funkar det. Jag tror det är så att man kan nog bara se flygplanen om man är längre fram. Ja, det är snyggt. Har du också börjat nedstigningen? Jaha, du ser mig bakom. Shit, vad konstigt. Nu är jag inte ens på nav, nu är jag bara arc mode. Och ändå till nav. Ja, nu ser jag det. Jättekonstigt. Kan det vara skillnad på typ 319 och 321 då? Kan det vara en sån grej då? Kanske. Ska vi se. Japp, 278, 27,8. Nice. Shit, vilken fart du fick då.
Ja, men det är bra. Då kommer du att landa före. Du kör du flap full eller 3 full vid landning? Tror jag inte ska kolla vad fick vi ens. Har vi ens lagt in det här? Jo, full flaps. Skulle kunna köra flap 3 också. Nej, vi kör full flaps. Vilken kör du? Refresh meter, apply meter 04004 QNH 998. Jag kör full. Okej, då kör jag också full. Lycka till med landningen. Oj, det där var en fin liten så här. Det ser ut som att det åkte upp lite grann där. Så vi kan prova att köra sådär lite grann. Ser att vi båda kör magnus speed och ändå så stor skillnad på fart. Ja, det är galet. Och det var ju ändå typ 4000 fot under mig. Har vi någon på vatsim utöver oss? Nej, verkar inte vara någon i tornet idag. Oj, nu! Titta, shit. Vänta, vad hände där? Okej. Vad skumt, ja eller hur? Kan det vara liksom bara för att de här trailsen slutar typ i en viss höjd där kanske? Där ser man resterna från mitt plan typ eller någonting. Det ser ut som att det är fortfarande framför mig. Enligt radarn i alla fall. Mycket konstigt. Vi ska se. Ska vi kolla här. Arrival charts. Nej, vänta, vi ska kolla på den. Så. 3000 fot, ILS 03. Där är vi den, 3000 fot. 22 grader. 4000 fot, intercept tide slope. Barrow 678. Och det har vi skrivit in.
Då ska vi se, då har vi 10:12 i klockan nu. Vi beräknas vara framme 10:28. Sätter altitude på 3000. Just det, go-around ska vi kolla om vi måste göra det. Missed approach, climb straight ahead to 3000 feet, radar vectoring for new approach. Okej. Ska vi se då var vi är någonstans. Ja, vi kommer nästan åka in över i Göteborg. Så vi är strax utanför Alingsås nu. Har vi någon som är från Alingsås? Aqua, hallå Aqua. Är det SAS Retro Livery A320? Ja, det är SAS Retro Livery med en A319. Så nästan rätt, yes. Finner Halmstad med i flightsimmen? Jajamensan, Halmstad finns med. Där var kvar. Men Halmstad finns med och typ nästan alla svenska städer och typ hela världen i princip. So descent as your altitude set and push, seat design on. Vi kan väl sätta på seat design nu, seat design on. Barrow reference has been set when lower than flight level 10, landing lights on. Confirm ILS frequency and course. We are not entered the course, but we can do that. 022. Noel, kan du säga hur Arlanda ser ut på standarden igår? Jag kan göra det lite osäker. Aqua, hallå Aqua, missade du 747 på Arlanda i februari? Ja, det gjorde jag nog. Jag var i Sälen då, så det tror jag nog att jag gjorde. Det var länge sedan jag såg 747 på Arlanda. Jag har missat många tillfällen när de har kommit. Var du där och filmade? Eller spottade? Halling, det var inget så ni försökte att området runt Moxham är not to scale. Okej. Under 10 000 foot, landing lights on.
Constrain, reduce. Yes, det har vi redan fixat. Just det, vi har kursen. Vi skulle skriva in more drag. Okej, more drag. Right now. Kurs 022. Så där. Just det, autobrake sätter vi till medium. ILS. ILS. Intercept heading, approach mode on, localize revised slope capture, 10 miles, flaps 1, go around altitude set, 8 miles, flaps 2. More drag, okay. QNH 998 998 998 cabin crew. Cabin secure for landing. We can activate the approach phase. Confirm approach phase. Yogi Berry, yo, hello, how are you doing? Welcome. We are about to land in Gothenburg.
Vi sätter farten till 200. Där, 198, det är bra. Localizer. Localizer intercepted. Speed brake still out. Speed brake retracted. That one. Lycka till med landningen, Halling. Approach mode on. Flap 2. Speed. Ner till 180. Scandinavian 501 is on final approach to land at runway 03. Vi antar att vi är clear for land. King 772, 3 miles out of runway 03, Landvetter Airport to land. Very nice. Good luck with the landing. Let's see how. Let's now have managed speed. Five nautical miles away. Okay, landing gear down. Landing gear down. Gonna arm the spoilers. Spoilers armed. Cabin crew, please be seated for takeoff. Landing. A little bit cloudy. Flat free. And full flaps. Altitude set for 3000 in case we need to do a go around. Runway is in sight. I see the lights. Gonna wait to disconnect. Continue. Autopilot disconnected. Snygg landning, Halling. 72 cleared off runway 03. 0. 40, 30, 20, retard. Drive. Snygg landning, Halling. Scandinavian 551 has vacated the runway 03. Landing lights off, anti-ice off, and strobe lights auto, taxi lights on, runway terminal lights. EPU. Laps 15. Men?
förutsättningar. Hoppas du haft en trevlig flygning med oss på SAS och Googla OIVKP, vad tycker du? Jag kan kolla sen. Tack så mycket och önskar er en trevlig flyg. Ladies and gentlemen, we're welcome. For safety reasons, please remain seated with your seatbelt fastened. Keep seat back and table upright. The escape route free from all cabin baggage until the fasten seatbelt sign has been switched off. Please be careful when opening the overhead compartment to prevent baggage from falling out. And before leaving the aircraft, please check that you don't forget anything aboard. When disembarking, please observe the possible difference in level between the aircraft and the gate bridge or stairs. Smoking is only permitted in designated landing areas. We hope that you enjoyed the flight with us at SAS and SkyTeam. We look forward to seeing you on board again. From all of us at SAS, until next time, thank you and goodbye. Välkomna till Göteborg. So, welcome to Gothenburg. Ja, det är fint. Snygg landning där. Jag hoppas att landningen blir bra där, Halling. Jag följer efter dig och tar en gate bredvid dig. Välkomna till Göteborg. Oj. Ja, men vi tar gate nummer 17 här, det blir jättebra. Axel lights off. Någon channel på detta, alltså lite grann men inte jättemycket. Där blir jättebra. Parking brake on. Snyggt flyget, Halling. Har vi en print screen där. Då ska vi se, också tar vi engine to shut off. Tack detsamma. Har vi en härligt hörd landning. Var det en bra landning? T-board, dismiss.
Fuel pumps off. Cabin crew, disarm doors and cross-check. Och så tar vi external power. Ska vi se. Ground service, GPU, trucks and cones. Och så gör vi så här. Ska vi sätta på standby. Och standby. Put the wind shear off. And off. Och seatbelt sign off. Och nu kan vi nu stänga av. Så där ja, men snyggt. Ska se om man kan gå ut ur planet. Ja, det körs ett flåg. Så där då. Ja, och så ska vi göra så här. Review flight. Oj, minus 187 landing rate. Det var en bra landning ändå. Helt okej. Och vad hade vi? Touchdown. Ganska bra också. Touchdown här. Så det är ganska bra landning ändå. Ja, så var det flyg skulle googla OIVKB. Då ska vi se. Sunclass. Den är också fin. A319. Ja, den är snygg. Den är snygg. Okej, då ska vi se. Tack så jättemycket Harling. Det var kul att flyga tillsammans med dig. Jag ska visa hur Arlanda ser ut. Och så ska vi stoppa inspelningen också om den fortfarande är igång. Flyget till Luleå. Eller från Luleå. Ska se, Halling. En okej landning på 317 FPM. Så de fick känna av att idag... ska se, så fick de känna av att vi landar. Ingen mjuk idag. Yes, ja, men ändå en helt okej landning. Gamla Thomas Cook Scandinavia är samklass idag. Flyger för ving. Då tror jag kanske att jag faktiskt har flugit med den. Då ska vi se, hur gammal är den? OIVKP. Så beroende på hur gammal den är. Jag flög typ år 2004. Oj, när den här är 1 år. Okej. Den har jag inte flugit med. Nice. Då ska vi se. Ja, men det var trevligt. Då ska vi disconnecta från VATSIM just nu. Ska vi se där. Vi hörs och ses, Halling. Kul. Roligt att du ville flyga med. Och så får vi göra om det. Nu disconnecta från VATSIM. Noel, är det fortfarande kvar? Då ska vi kolla på Arlanda. End flight. Vi ska se om vi kollar default Arlanda. Hur det ser ut. Om du är kvar, Noel. Ja, det var kul att flyga i grupp. Eller hur?
Jag tänker vi får göra om det. Vi ska försöka få till den här julgransflygningen. Så det får bli lite mer typ flyg och köra typ såhär med mindre plan och typ försöka få ner lite mer folk så att vi kan få till typ 7 plan i alla fall och typ bilda en julgran lagom till jul. Ska vi se free flight. Så ska vi gå till Stockholm, arlanda. Nej, vi ska göra så här flight conditions. Men det beror på om Noel är det kvar. Ja, men precis, Halling, typ Cessna 172 eller liknande. Ja, men exakt. Jag tänkte att vi typ, ja men exakt, liknande, någonting sånt. Jag tänker att vi börjar med att öva med det. Det är en bra övningsgrej, men vad ska vi ta sen typ? Man kan ta beluga. Jag tror att det blir för svårt med typ de här F18 och sådär, så det måste typ vara någon som har lite mer kontroll på. Så frågan är typ där är den där A319 Gripen. DC3 kanske, men den är svår att landa, fast landningen är inte det viktigaste. DC3 skulle kunna funka kanske. Vad har vi mer? Eller den här P51 Mustang. Typ något sånt. Ja, det blir inte White Flyers i alla fall. Spirit of St. Louis kanske, eller någonting. Ja, men någonting sånt blir väl bra kanske. Den där är för A10C Thunderbolt skulle man kanske kunna. Ja, men jag tror det får typ bli DC3 eller den där P51. Det är nog mest rimligt. Om vi inte får in väldigt duktiga piloter som kan flyga JAS 39 Gripen i formation. Eller liknande, F18. Ska vi se, Noel är det kvar eller inte? Det finns väldigt många olika flyg att köra. Så att man typ kör en rutt som typ går över Stockholm, tänkte jag. Och de som inte vill flyga kan vara med i spelet och titta på också. Eller typ såhär spåna här någonstans, så kör vi en flygning över. Kör den rutten man typ kör över Stockholm på något sätt. Startar från Arlanda och sen runt Stockholm på något sätt. Just det, Halling, det klarar över vad som finns på både 2020 och 2024. Yes. Just det, hur blir det då? För jag tänker, vi kan nog inte vara på Vatsim. Eller ja, det skulle vara i sånt fall om man typ, när det inte är någon aktiv på Vatsim typ, om man ska säga. Men då är det bara 2020, eller Halling? Eller bara? A350 till Beluga, A400. 747, det var länge sedan jag körde. Concorde är nice. Halling, okej, jag kör den också. Men nice, okej, perfekt. Men tänk dig många som inte har bägge. Ja, precis. Och gick vi åt minst 7 piloter? Ja, exakt. Jag vet i alla fall typ 2 till som
eller till och med kanske 3, så hur många är vi då? Då är vi 5, då är det typ 2 till. Men jag ska försöka liksom gå ut med det lite mer. Jag har inte typ informerat officiellt mer än så här. Och planera lite grann för det, så får vi typ köra lite mer, ska planera in lite mer gruppflygningar och så kör vi övningar på det. Så det får bli nästa stream, typ onsdag kväll kanske eller någonting sånt. Jag ska kolla lite hur det ser ut för jobbet på mig. Men visst, Halling, visst är du med på min Discord, va? Minnet är bra men kort. Jag tror att de här F-18, det blir för svårt att flyga liksom 7 stycken och att det ska se bra ut. Shit, true stream by. You scared me a bit. Jag skrämde mig lite grann där. Välkommen tillbaka. Japp, är med där. Ja, men perfekt. Så, för vad heter den? Mr. MB Hall är väldigt duktig på att flyga i formation. Jag vet att han kommer nog att vara med. Det är bara att vi ska ta en tid som passar för alla också. Och lite så som jag skrivit med, vad heter han? Vad heter han? Ska vi se. Summerwind 76 också. Så att jag tänker att det kommer nog att gå. Ja, men det blir bra. Jag ska lägga ut lite typ promotion-videos både på TikTok och typ YouTube och så vidare. Och sen så försöker vi få till någonting. Men troligtvis typ att vi kanske kan köra någon gruppflygning nu i veckan. Typ onsdag eller torsdag kväll. Annars fredag kväll. Och sen typ kör man typ uppvisning 15 december där någonstans. Eller vad det kan bli. Så det blir nog bra. Trustrum var sista jämskärningen när man går och sover. Ja, men det är bra jobbat. Jag var inte beredd på den riktigt. Men jag ryckte inte till sig för mycket i alla fall. Handling torsdag kan man passa på min del. Ja, men perfekt. Då ska jag bara kolla hur det ser ut för mig. Det borde, jag menar, typ en timme eller något sånt borde vi kunna flyga. Jag kan bara köra på kvällar, så att, men vid de här tiderna typ. Alltså inte vid klockan 1 varje gång, men alltså typ vid 10-tiden. Så det kan nog bli bra. Då kan i alla fall du och jag börja öva, så kanske fler blir sugna att joina. Men jag ska lägga upp lite info om det, så det blir bra. Det blir bra. Ska försöka lägga upp någon rutt också, men det kan vi ta framöver. Yes. Ja, nej, men det fick vara allt för ikväll. That was everything for tonight. Thank you so much for watching and thank you so much for all the likes. Tack så jättemycket för att ni har tittat och tack så jättemycket för alla likes och rosor och så vidare. Halling, trevligt att flyga med dig. Och bra fluget. Så hörs och ses vi nästa gång. Men som sagt, troligtvis torsdag kväll då. Så försöker vi få till en gruppflygning där. Ha det så bra ni. Trustream Boy, ha det bra. Hans-Olof, hon är kvar, ha det bra. Och Noel också, ha det så bra. Halling också. Ha en fortsatt trevlig kväll. Vi hörs och ses. Hej då.